Zela yona. Carltonville eCarltonville ka di 20 tsa July ngeyi-20 zikaJuly ho tla the dragon, kuza udragon, the queen to the dragon. iqueen kwidragon. Now, Manje my God, Daily Sun Daily Sun hona jwale ba tshwere story seo manje baphethe lelo bali mara ba tshaba ho se hlahisa, kepha basaba ukusivelisa but they've never in their history ba utlwa ntho e tjena. ke bathi abazange Ka emlandweni dintho tse bezinto buileng moo, enje o tla e bona mohla e hlahang. uzoyibona mhlazana ivela. Ngwanenwa o dula ka hara kereke fatshe mane. Le ngane ihlala Ake mo tseba lapha yena ke mona. ebandleni Ke angimbonanga ke a rera ngiyashumayela ha ke ngiyashumayela ntse ke rera mangishumayela o betswa ke anointing mo ushawa uqobo hlola lapha hodimo shapana fatshe. uqhumela phezulu ushayina phansi Ngiyaxolisa, 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 kopatshwarelo kopatshwarelo ke be ke mo rapella bese ngiyamthandazela aba delivered. bese uyakhululwa ke Before aba delivered maka ngaphambi kokuthi akhululwe le temona ya la bua, idimoni lakhuluma ha le bua le temona lena malikhuluma idimoni ore uthi I am the queen to the dragon, ngiyiqueen kwidragon married to the python. ngishadisene nenyoka Ore uthi I became a Satanist ngibe isikhonzi sikaSathane when I was 5 years old. uma ngineminyaka emihlanu Ha qeta ore nakaqeda uthi na ke qala ngoba le Satanist ngalesikhathi ngiqala ukuba are isikhonzi in sikaSathane Satanism. athi isikhonzi There are sikaSathane promotions. kukhona amazinga ophakanyiswa Ho ya ka ngawo botshepehi ba hao. nangokuthembeka kwakho Are promotion ya pele nkile ka ithola. athi izinga lokuqala engalithola I had to sacrifice with my mother. ngafanele ukuthi nginikele noma ngenze umhlatshelo Ore ngomamami ka mmolaya. uthi ngambulala Ha qeta mmolaya mangiqeda ukumbulala I was promoted ngaphakanyiswa to stop thapelo tsa bazalwane. ukuthi ngimise noma ngivikele imikhuleko yabazalwane Ore uthi I was successful. uthi ngaphumelela Mbuze itswa kae Satanism? mbuze iphuma Satanism. kuphi lesikhonzi Orange sikaSathane Farm. eorange farm Ore I was Uthi successful. Ore ngaphumelela ke ile ka di stopa dithapelo. uthi ngayivikela imikhuleko Ore I stopped their prayer. uthi ngayivikela imikhuleko yabo Ore I made sure uthi ngenza isiqinisekiso when there is morning intercession, ukuthi nakhona umkhuleko wasekuseni 99% ya lona i-99% yenu ayiyo. ayikho Ore I made sure uthi ngenza isiqinisekiso that prominent people in the church ukuthi abantu abavelele ebandleni bayalova bayalova because ke batla ho destroy amru. ngoba Ore ngifuna motshena manje uthi lo Ore ngwana muntu yenwa uyithi le ha o ngane ke sonta nakuthiwa re yisonto bua le yena be re re sikhuluma naye sithi go boss ka ke re ke sicela ungaye enkonzweni a moruti a o bua uma unkulunkulu umfundise ekhuluma uthi Umfele baka le le. umphe isizathu kuphela are when the pastor walks in athi uma umfundise ngena re tlo etsa bo show sisenza wa isiqinisekiso bona hore hayo sokuthi uyabona ukuthi ore akekho ka nako e fela uthi ngaleso sikhathi moya wa kuphela moruti wa theoha umoya kamfundisi uyehla ore moruti eo uthi loyo ha mfundisi tlo operator angeke in the asebenze power of the anointing ngendlela yamandla ana tlo yoqobo operator ka yona. lebe kazosebenza She ngayo says there are people in the uthi church kunabantu ebandleni who are Satanists labo abayikhonzi without zikaSathane knowing they are Satanists. singabazi ukuthi ziyikhonzi Are zikaSathane you are not a Satanist athi awusona isikhonzi because zikaSathane you are with us in the mountain. You are with us underwater. ngoba And once you are usable, athi ukuthi wena usebenziseke you are a Satanist without promotion. uyisikhonzi sikaSathane ngaphandle kokuphakanyiswa Now, higher pele ore, makaqhubeka I uthi was successful. uthi ngaphumelela Ustopa thapelo tsa bazalwane. ukuvikela imikhuleko Ke yabazalwane ba stopa, athi bengibavikela baskatla thapelo. bangaze emkhulekweni Baskarapela. banganthandazi Baskatla di Bible study. bangezi kuma-bible study Next. lutho Ka di sontaha, ngesonto re ba keepa busy. athi ngibakhipha busy Are di meeting tsa bona, athi ama-meeting wabo re di plan. Now, ore motho uthi lengane ore mogatlong o mong le o mong, uthi eqambini elinye nelinye we have a Satanist there. sinesikhonzi sikaSathane E lapho tlo etsa di meeting tsa mogatlo di be ka sontaha. esizoyenza ukuthi i-meeting yalelo bandla libe Kapa ka nako ya ngesonto thapelo. noma ngesikhathi So that somkhuleko this Christian ukuthi lo do mkrestu not go to church. angayi enkonzweni
wa tseba ngwana eo ha tsebe kereke uyazi leyo ngane ayiyazi inkonzo mara bibili yena kepha leli bhayibhili o e tseba from Revelation uyazi kuphuma kusambulo to Genesis, ukuya from kuGenesis Genesis to Revelation. ukusuka kuGenesis ukuya kwisambulo She knows all the names of the devil. uwazi wonke amagama kaSathane She knows all demons by name. uwazi amadimoni ngamagama She knows all the evangelists. wazi wonke She abavangeli knows all the churches. wazi wonke amabandla Ha qeta nakaqeda ore I was successful. uthi ngaphumelela Ore yaba ke a promote uthi ngakhushulwa futhi to operate in the space. ukuthi ngisebenze emkhathini Ore ha ke tlo promoter, uthi nangizokhushulwa they said to me, bathi kimi another sacrifice. omunye umhlatshelo Or I had to kill my father. uthi ngafanele ngimbulala ubabami Ore nanko ke tlo bolaya ntate wa. uthi ngalesikhathi ngizobulala ubabami My father saw me. ubaba wami ungibonile Ore nanko ke tlo mo hlaba. uthi ngalesikhathi ngizomgwaza Yaba ntate ore, ubaba wathi "Aw nawe my baby." luwena Ore ngwanaka ke ake mo hlaba. uthi ngamgwaza Or through killing my father, uthi ngokumbulala I ubabami was trusted ngathenjwa to operate in the space. ukuthi ngisebenze sibhakabhake noma In emkhathini the space, emkhathini I attacked aeroplanes. ngi-atheka indiza Oh my God, somebody say amen. Ubala dintho tsa di attackang kaofela. ubala izinto zolezo Ore I ayihlaselayo was successful. uthi ngaphumelela I was promoted. uthi ngakhushulwa Athi ke dipetlele. kwathi ngiye ibhedlela Had to sacrifice. kwathi Or umhlatshelo I gave with my brother. uthi nganikela ngomfowethu Mother, umama father, ubaba brother. umfowethu engibhekile Ora qeta ummolaya. uthi nangiqeda ukumbulala Yaba ke promote ke sebetse dipetlele. ngaphakanyisa ukuthi ngisebenze ibhedlela Ore ne re sebetsa sona. uthi besisebenza kanje Hona le ntho e bitswang first, second and third Satanist. athi kunento ebizwa first second and third Satan First Satanist. usathane wokuqala Mosadi na le pregnant. umfazi nakakhulelwe Ore sepetlele. uthi esibhedlela Ne re utswa ngwana ke utswa ngwana ka popelong. uthi bengitshontsha ingane Ke ngasesibelethweni kenye matimona. ngifaka amadimoni Ngwana enwa ke mo ise ka tlasa metsi. le ngane ngiyimukise phansi kwamanzi Re mo concubate. bese uyamkhulisa Ha qeta. nakaqeda Ngwana zanga tla lefatsheng. le ngane azange ize emhlabeni Until ba monna le kanang le nna. kufikela kube indoda elingana nami O operate the computer underground. usebenza ngamakhompyutha ngaphansi Are jolo ka ke re raso. athi njengoba ngishumela kanje Ke re kena ba iscanile. leli bandla baliskenile They are watching wathi it. babhekile Or I was successful in doing that. uthi ngaphumelele kukwenzeni lokho Utswa bana dipetlele. ukweba ingane eyibhedlela Khosa di mascarage. ngenza ukuthi ngikhosa ama miscarriage Ore ngwana enwa. ithi lengane Ha mosadi yawo a le pregnant. uma umfazi wakho ekhulelwe Wena o nana o sona le ngwana. wena ucabanga ukuthi unengane Athe that child needs to be protected. kanti leyo ngane ifanele ikhuselwe Ore ha re attack ntwe siko. uthi ahlasela into engekho Satan is for 23 years. ube yisikhonzi sikasathane iminyaka engu-23 Faithful. ethembeka O ile le 5 years. bekaneminyaka emihlanu Ahola. wakhula O tsamaile sekolo ka tlasa metsi. uhamba isikole ngaphansi O na le kwamanzi di masters tsa di tshothotseng ka tlasa metsi. unamamasters awathole ngaphansi kwamanzi Ha qeta hore nakaqeda uthi I was successful dipetlele. ngaphumelela ibhedlela Ore ka promote. uthi ngakhushulwa Now le mmamele ntho ke buang e bule ke ngwana. Ore ningilalele lento ikhuluma ile ngane ore ngwana enwa ithi le ngane yaba ke fuwa position ya o tlatsa blood bank. ngaphiwa izinga lokugcwalisa i-blood bank Before ke tlamo ore ngaphambi kokuthi ngize lapho uthi na ka ba operatang ngalesikhathi besebenza are bosiu athe ebusuku ba ya mabitleng. baye O emathuneni tla bona ha o patile motho. uke wabona nongcwaba umuntu
ha o re wa sheba o fumane lebitla le wetse nawuthi uyabheka uthola ithuna liwele a re bosiu ba yaya athi ebusuku bayaya ha motho wa sa pholoswa uma leyo muntu a engasindiswanga gona o montsha bese khona ukumkhipha ba mo khate di private part bamkhatha ama-private part ba ilo dija bayosidla a re mofu ya sa pholoswang athi umuntu ofe ba engasindiswanga gona o motsosa bayakwazi ukumvusa Emabitleng. emathuneni ba jaefe le ena bosiu ka bajayive nabusuku bonke a re mara mzalwana athi kepha umzalwane a re but a real Christian athi kepha umkrestu a woqotho re lebitla la hae athi ithuna lakhe ha o tsebo le atamela awazi a ukulisondela re when you come close to that athi grave mawusondela kulelo thuna a re le na le mollo ka athi hodimo linomlilo ha re tsebo ngaphezulu le toucha asikwazi ukulithinta now o re manje uthi there are Christians uthi bakhona abakrestu and there are also real Christians futhi bakhona abakrestu boqobo I'm talking of a real Christian ngikhuluma ngabakrestu boqobo simba kreste ba ntse majolwana ka kerekeng hayi abakrestu abajolanayo ebandleni o re ba o re etsa ntho e re e ratang ka uthi labo senza into esiyithandayo ngabo my God o re ke a ile operator di accidenteng a tlatsa Athi- blood bank athi wayosebenza kuma-accident egcwalisa i-blood bank di training ey'timeleni o na hlalosa gore ba ne ba khosa accident e jwang bekacacisa ukuthi bayenza i-accident kanjani nako engwe hlatswa ke motho ka thipa kwesinye isikhathi ukhozwa umuntu o ngomesa re nako engwe asetzotsi uthi kwesinye isikhathi akusisona isigebengu it's a satanist isikhonzi ha o sikasathane wa shaya motho ena o mo tshwarisitse ma uthi uyapheka lo after a few muntu days o tsamaya ka ntle emva kwey'nsuku nako engwe esingabiseka ha amaphandle beilwa motho eo kwesinye isikhathi akaphelwanga loyo a re muntu ha o kwalla le satanist tronkong athi navaleli isikhonzi sikasathane o sane ejele le tsoa le tswile kusasa livuka liphumile aba bua ka dintho bese khuluma ngezinto le re ke ntho tse kenywang ka ra dizimba tse bana ba ne ba di rata haholo nithi izini lezinto ezifakwa phakathi kwamazimba abantwana Pocket man. abayithandayo a re di-pocket man a re amaphokomani ke satanism athi into e ne kasathane entse contracta le zimba elenze isilingane nezimba a re ntho tse di kenywa mone di kenywa ke bona athi lezo zinto besifakwa yibo ba lapho attack bana behlasela iy'ngane that's why ka nako eo yingakho bana kuleso ba sikhathi ngata e ne re ha thotse ntho eo iy'ngane eningi uma ba beyitholele ba hlanya ba bebahlangana ngwana a kule ingane igule a re ne re hlolwa ke bana ba ba kreste ba nnete fela athi behlulwa yingane zabakrestu boqobo kuphela listen lalela don't dodge the pain of your miracle ungabaleki inhlungu yomangaliso wakho a re wathi a fuwa promotion ya hore a etse di-accident waphakanyisa ukuthi ayenze ama-accident o re ntho ya pele e re le ra tshwana re etse uthi into eqala safanele siyenze we had to make a sacrifice besifanele senze a umhlatshelo etsa sacrifice wenza umhlatshelo o re na etsa di-accident e tjena uthi bekenza ama-accident kanje a re ha o ka sheba athi na ungabheka it's not everywhere mo hlang di-accident athi akusiyo yonke indawo lapho kuvela ama-accident ho na le spoto sa di-accident athi khona indawo a re yama-accident there is a snake there athi khona inyoka lapho of accident yama-accident na wa hlalosa ba ne ba di etsa jwang training ba ne ba di etsa jwang dibeseng ba ne ba di etsa acacisa jwang ukuthi emabhasini ey'timeleni bebezanza a re I kanjani was successful faithful in doing that uthi ngaphumelela ekuthembekeni or ngokwenza I was lokho promoted again uthi ngaphakanyiswa futhi promoted again ngaphakanyiswa futhi ha thwe ke yo stopa ditente kwathi ngiyomisa manje amathende di-crusade ama-crusade a re mhlane re hlomme tente mona athi mhlazane sihloma ithende la uyakhumbula ha no tla tswa moya ma kusavuka umoya a re ona feta ka hodima ha re ya mo bolelela o na paka
a rona feta hodima tente athi bekadlula phezu a sa kwethende tla tenteng engezange ethendeni a re ne ntse ke rera athi bengilibele a re ke a ngishumayela betswa ke anointing athi washaywa le group uqobo ya hae neqembu ba lakhe wela ka hara tonka ya matlakala ene le moo bawela phakathi komgqomo wezibi khona o re lapho ga re ya ka ra kgona ho tsamaya uthi azange sikwazi ukuhamba until kereke e tswile kufikele inkonzo iphuma. oh my god come on somebody say hallelujah somebody say hallelujah a re hona le tente e nngwe Athi kunelinye e ithende le ra rongwa ho yona esesathunywa lo kulo e tjhesa ukuthi a siyoyishisa. re ile ra e tjhesa Athi size sayishisa. o re nna ke ile ka e tjhesa Uthi mina ngize a ngayishisa. ra qeta e tjhesa Athi mangiqeda ukuyishisa we celebrated our victory size sajabulela ukunqoba kwethu I was promoted ngaphakanyiswa made a queen ngayenzwa iqueen married to the python ukuze ngishadiswane nenyoka noma idragon now batho ba inyoka. daidisana ba mmotse ba rena python yena o no e fa lerato jwang Mabambuza abantu bethelesana ukuthi le nyoka boyipha uthando kanjani. a re ne e tla python yena Athi beyisa le nyoka e be ithathela ka yena ifike isongele ngaye hlogo e tlo fihla mona ikhanda lizofika la a ba ntse a sunana na romansana bese ecabuzana nayo. ke bua tjena ngwana o Carltonville o ntse re le processing ya mo deliver Ngikhuluma nje lengane seCarltonville sisendleleni ukuthi akhululeke. o lokologile yena Ukhululekile yena. mara na o ntse a feta di-traumeng Kepha usadlula ke kulezo zinto adlule tsa ho ba le kuzo satanist zokuba isikhonzi sikaSathane. a re Wathi she was a third satanist athi bekuyisathane married to the lesithathu. dragon third satanist Usathane wesithathu. now ona re bontsha kerekeng gore thaba ba e bula jwang Bekasibonisa ukuthi intaba bayivula kanjani. ha ba fofa Mabandiza. o na tlile le dintho tsa ba fofang ka tsona Bekasengezinto abandiza ngazo lezi fofang ka tsona dithipa tsa ba bolayang batho ka tsona imimesa babulala abantu ngazo ezenazo enkonzweni. ha qetile Nakaqedile ho na le secret number une secret number le lebitso negama le wa lebitsang lela libizayo. jwale ke tlo o botsa ke tlo bolela yona e ska o tshosa Manje ngizokubuza lengizokutshela yona ingakusabisi. a re ha batla information Athi nakafuna information ba romela tshintshi bathumela impukane. o tla ba bang ba sa re ya e nngwe la dula kae a re mamela Lalela. a re ha ba batla information Athi nabafuna information they sent a fly bathumela impukane. ha o rwashela koloing from nowhere Mawuthi uyapheka emotweni tshintshi nje. ke yena ka koloing Na impukane ha o ngasemotweni. rwashela bedroomong Mawuthi uyapheka from nowhere ngasekameni. here is a fly Na impukane. are that fly Athi leyo mpukane. mamela Lalela. o bua ntho e bibeleng Ukhuluma into eseBhayibhelini. Beelzebub uBeelzebub is the king of flies inkosi yeimpukane. Idimona lempukane. now batla ka tshintshi Baza ngempukane. nako e tshintshi ena e fofa mona Ngalesikhathi lempukane indiza la e nka difoto ithatha ithombe. ya videolizer Ithatha e ivideo. nka information Ithatha information. ha e qeta ho tloha moo Mayiqathi kusuka lapho. e ya diheleng Ibuyela esihogeni. Underground, under the Ngaphansi water. it kwamanzi. takes the pictures there Ithatha ithombe la. once they have your picture Uma benesithombe ba sakho kgona ho scanner bakwazi ukukuskena. once they have your pictures Uma benesithombe sakho ntho e nngwe le nngwe o e etsang yonke into ba oyenzayo kgona ho bona screening bakwazi ukukubona kwi-screen and ba kgona futhi bakhona to influence you nokuthi baku-influence. ha qeta o re Nakaqeda uthi na ntho e one kunalokho kodwa ba ba re now we want to make you a second satanist bathi sifuna ukwenza usathane wesibili meaning you pass the stage ukuthi manje udlula izinga ya ba the queen to the dragon lokuba yiqueen kwidragon. ba ba re tsamaya o bolaya ndlebende Bathi hamba uyobulala undlebende.
ge ke bua le cassette lento engikhuluma isekhasetini haba moruma ba re ho yena athi mabamthuma bathi kuye you must be very careful ufanele uqaphele the devil athi uSathane himself. ukhuluma kuye to yourself yena ukhuluma kuye Mamela, yena mamela. lalela this is a terrible risk athi lento le i-risk enkulu now kabi o tsebe o nka a serious risk athi wazi ukuthi uthatha i-risk engozi kabi manje ka nna segutlo ungabuye ba re ho yena wathi bathi kuye re kopa o bolaya motho eo sicela ukuthi wobulala loyo muntu na o re ba operator tjena uthi basebenza kanje ha ba kena kerekeng mabangena enkonzweni a re ba na di-specs tsa bona athi banama-specs wabo lawa mnyama o na di tshwere ha o sheba bona di ngotse BR masibheka la zibhalwe PR BR yao it's brr leyo PR ibr meaning the fly kusho ukuthi impukane now nakwe ba dutseng kerekeng manje ngalesikhathi bahlezi enkonzweni nakwe ba o shebang ngalesikhathi ha o bekubheka bone mahlo a hae awubona amehlo akhe mara operator ka mahlo kepha usebenza ngamehlo attack your anointing ukuthi to destroy you ahlasele ukuthi akubhubhise a re ka nako enngwe ha o rera athi kwesikhathi Utabona motho a nashumela ema a re, uzobona "Eya, ukuthi moruti! athi yebo Bua mfundisi moruti!" khuluma Are they mfundisi point you with a finger athi the bakhomba minute they ngomunwe point you athi ngalesikhathi they bekhomba send the demon bathumela idimoni ha ke re ha motho a re amen o bo so re ke le satanist angithi umuntu nakathi Come on. amen bese uthi isikhonzi sikasathane somebody say amen now o re ha ya mo manje uthi nakaya lapho they took Belial Beelzebub and other demons dangerous top demons bathatha namanye amadimoni ayingozi aphakeme 77 77 ba ntsha moya wa hae bakhipha umoya wakhe ba o siya tlasa metsi bawushiya phansi kwamanzi they balance the body with demons bamisa umsimba ngamadimoni 77 demons 77 yamadimoni ngaphakathi moya kuye wa hae umoya wakhe ya o setse ka tlasa metsi wasala ngaphansi kwamanzi ha ba qetile mabaqedile ore they made professional powerful order uthi bayenze Uri, professional around powerful order me. uthi ngokungisungeza they surrounded me with 903 demons bangisurrounde nge-903 demons isimayithutwa namademons hayi abafundi bamadimoni 903 903 ore now ba re ho yena bona uthi bathi when kuyebheka you come to the church mawuza enkonzweni you command the 903 uyala i-903 to surround that tent ukuthi izungeze lelo thende then you have the third eye manje uneso lesithathu third eye yena leliso lesithathu rona re tlo sheba screening thina sizokubheka kwi-screen through that third eye ngaleliso lesithathu the minute uba le problem ngalesikhathi kuba because you are going nenkinga to a dangerous place uya kwindawo eyingozi consult act very quickly sithinte Usikasinya ngokushesha nabo. ungamoshi isikhathi abatlowa wasuka aya kerekeng waye enkonzweni now ma-satanist are ba lebetsa ka ntho e one manje ikhonzi zikasathane zithi kushange into eyodwa ga lena o kena le faste suit lingeke langena ligqoka o isudu kena ngwana e ka reng hobo fela kungena ingane engathi ihobo o kuphela bona feta tla ka pele ka mo umbone edlule ezalanga phambili taba le yena aninandaba ke le nayo satanist leo isikhonzi sikasathane leso that person is Loyo in a muntu. mission usemsebenzini o fitla le faile kerekeng ka re ufike engcolile ngathi ihobo kuphela at is a queen kanti iqueen are bapholoswa athi abantu motho ya abasindisiwe jalo ba mo nka for granted athi umuntu onjalo bamthatha kalula ke a kena a wangena dula fatshe wahlala phansi now o re nako a dulang fatshe uthi ngalesikhathi ehlezi phansi these connections were there ukuxhumana kwakhona o na tsamaya le ba bang bekahamba nabanye a ra ntse a dutse fatshe athi nakahlezi phansi nako e ke tlang ngalesikhathi ore ba ngizayo nkutlwile ha ke tloa ntlong ke tla uthi kerekeng. bangizwile ngisuka endlini ngiza ba utlwa e kare ho na le thousands ya di-footsteps tse tlang bese Ba ngathi koloi kunenkulungwane yama-steps tse. A re ba ezayo bang- a re ba bang ba re ho yena athi abanye bathi kuye ba re hey bathi heyi rona re a tsamaya thina siyahamba o re nako e re reng re a tsamaya uthi ngalesikhathi sithi siyahamba ke a ashara e hana ba tswe monyako i-ashara yayala ukuthi baphume emnyango a ke re ashara e tsebe yona angithi i-ashara yazi e yona re etsa order ithi yenza ukuthi kube ba kgutlela ne-order ba dula fatshe babuyela bahlala phansi o re nako e ba dutseng fatshe uthi ngalesikhathi behlezi phansi bana ba disappear laba babaleka
banyamalala banyamalala jolo ka banyamalala motho a dutse mona njengomuntu ehlezi la ha o re ha o sa mmona mawuthi awusamboni because there was something coming ngoba khona kuzayo a re ngwanenwa ithi lengane nako e ke emisang koloi ka ngalesikhathi ngimisa imoto ngaphandle ba bona something like a mist babona into engathi intuthu e kena ka tendeng ingena ngasethendeni ka di 20 tsa June ngeyi-20 zikaJulayi ya kena ka tendeng yangena ethendeni yagcwala at the ithende minute you walk in athi ngalesikhathi ungena re bone o tuka mollo tlo sibone maotong o kuvutha feta umlilo hodimo kusuka kuya phezulu ore uthi a re qeta ho bona mollo uma siqeda ubona ore umlilo all my connections ukuxhumana kwami konke disappeared kwaphela ore my third eye iswa lami was lesithathu disconnected lasuka 77 demons in me amadimoni awu-77 ke ke ba kimi activate ke ba uma ngithi consult ngabasebenzisa they were not there bebengekho ore kabitsa the 903 kabisi 903 was not there 903 ngekho abatlola hodimo abatana fatshe wajampela phezulu wabuya ore a wawaphansi utlwa voice uthi wezwa iphimbo e hweletsa ka diheleng limemeza esihogweni ere nyolla moya wa phindile a se Lithi, unyoleng khuphulani umoya he is in kaphindile. danger she's going to die Usengozini, uzofa. ke moya wa hae o tswa umoya wakhe underground waphuma O kgutlela ho ngaphansi yena. ubuyela kuye aba a human being kwaba ngumuntu Apollos Wasindisa. doctor ka mosang yona Bese- 6 besifuna udokotela esingamsa ba kuye yentse jalo ka thato ho yena mona le 666 You bayibhale see it. njengethathu uyayibona o ka ngwana hore yizwa uthini are ma satanist are busy 24 hours uthi ama-satanist ayasebenza ubusuku nemini now this is what they do benza lokhu if ba fitla kerekeng ntho e Ma- ba e buileng, uma ngabe befika esontweni they will take the worship team bathatha i-worship team o tsho jwalo are nako e kenang uthi uma ungena o expectile ulindele e re ke lebelele ntho engwe let me tell you this la bona baruti batho ba Everton niyabona abantu baseverton go na le team e ka re o na sa tla kerekeng o na ilo checkwa ha a qeta ba sa thijwa ke mongwe a tla kerekeng le yena ha a qeta o palama o ilo bina mamelang lalela there are things kunezinto we learned from you esazifundisa zona but kini today you people kodwa nini abantu are not doing those things anymore. anisazenzi o fumane ba ha una order o ro batla ka mona ha una ntho e kopanang batho ba re nako o rapela o tloa hae ba o bone uthi uma ukhuleka usuke ekhaya bakubonile and your spirit it's very high umoya wakho uphezulu kakhulu ba tseba anointing e operate a moya wa motho le jwang bazi igcobo usebenza Then, emntwini ha ba lunjalo qeta ba tla go bana ba operate mona uma beqedile baza kulaba abasebenza la nako e kenang uma ungena ha o sheba staging uma fela ubheka estation moya ona re nje so ferekane le ntombazana ithi sewuhlangene umoya e nngwe ntho ba etsang a re enye into abayenzayo uthi nako o rerang uma ushumayela re lisa bana sikhalisa abantwana a re tla utlwa ngwana a sa le mongwe la ka bona ngwe e mongwe la ka bona a re ha re qetile uma o siqedile tla fumana re blocka ashara sizovimbela e be i-ashara ema e sa ba kgathalle ime ingabi nandaba that girl spoke so many things ukhuluma into eziningi and dintho tse ka kerekeng and izinto ezisesontweni now ore ho na le poleke e bitswang a mountain of sex uthi indawo ebizwa ngokuthi intaba now yokulalana mount thaba yena ha ba fofa ba ya ho yona le ntaba umamendiza beya kuyo ho na le lebitso le ba le bitsang o tsebe le plat fly by gozai what o na le bitsang mo and then a re ha ba ya teng ba bitsa secret number uma beya kuleyo ndawo Ba ba kena thabeng namba eo. bangena kuye maqedile bangena A re, kuleyo ntaba ba etsa eng ba tla nka worship team yena uthi bathatha i-worship team ba beye picture ya bona mona babeka isithombe sabo la ba robalana fail balalane kabi hodima picture eo phezu kwaleso a sithombe re le tlo jola kaofela uthi nizojola only nonke real Christians amakrestu boqobo ba sa nje tlo hlotshwa ke nama abangeke bahlushwe inyama
And now why we do that? uthi kungani senza njalo? The anointing goes with discernment. Ugqobo luya ngokuzwa okamoya. Nakwe moruti ya kenang. Uma mfundisi engena Nakwa ema mona. ema la O sa tseba ke matswa ngo jole mabane. uyazi ukuthi ngubani Asina bejwela tshona izolo. njalo. Kuyo shoyo. But the main thing I buile ngotantwe ore. Kodwa In uthi all these things we are doing to you, kuyo yonke lento siyenza kini we are pulling you slow sikudonsela emuva to be a kancane Satanist. ukuthi ube yisatanist. Dumelang. Ere motapela ke nka rutswile tshi. Motse ke nka rutswile wena. Mbuze yini ngathuthukile wena? Ntengwe Enye into ya qetela ke buang, ya qetela ibuang kena ore. eyokugcina naye Are malapa re a attack ka sex. amakhaya siwahlasela ngocansi. Now, mere ba mmotsa rena o tla bona daily selling a ehla, maybe tla next week. Habe matswala bona a lokulile. Ore ba re malapa le attack jwang ka sex. Babuza ukuthi amakhaya wahlasela kanjani ngocansi. But if these people are not real Christian, Uthi labo bantu mangabe kubona abaKristu boqobo we are able to come into their bedroom. siyakwazi ungena ekameleni labo. Ore nakwe ba etsang sex, Uma belalana we take the sperm of the man sethatha indoda and take the discharge of the woman. sithathe lokho kuphuma kumuntu wesimame Be re tsamaya ka yona. sihambe ngakho. Tse ding dintho di too sensitive for nka di bua ke fela mo. Esinye A re a ngeke di nka asikhasi ka lo di phambili. sebetsa. Uthi bazithatha That bayosebenza. woman will never trust her husband. Leyo mfasa ngeke athembe umyeni The wakhe. khale. Never. Ki bua ka ma Satanists, not devil worshippers. Ngikhuluma There's a ngama big difference between Satanism and devil worshipping. kunomehluko These are phakathi two kwe-Satanism different nama-devil organizations. worshippers. Lezi izinto ezimbini ezahlukene.